Ted Bundy. Encantaba. Cazaba. Mato en varios estados. Bundy confisó 30 asesinatos. Los expertos sospechan más víctimas. Sus crímenes abarcaron de 1974 and 1978. Sus objetivos eran mujeres jóvenes. Estudiantes universitarias. Autoestopistas. Usaba engaños y ataduras. Regresaba a las esquinas. Ocultaba restos en los bosques. Arrestado en Utah en 1975. Las pruebas se acumularon rápido. Se convirtió en principal sospechoso. Escapó en Colorado 1977. 2 visas en 6 meses. Hua, Florida. Atacó de nuevo Ali. Universidad Estatal de Florida, 1978. Casa Chi Omega atacada. 2 mujeres asesinadas. Otras quedaron gravemente heridas. Semanas después mató otra vez. Víctima, Kimberly Leach, 12 años. Secuestrada en la escuela. Investigadores confirmaron el asesinato. Fue capturado en Florida. Una parada de tráfico lo detuvo. Juicios en Florida. Cámaras llenaron la sala. Las condenas llegaron en 1979 to 1980. Se dictaron sentencias de muerte. Las apelaciones fracasaron con los años. Fue ejecutado en 1989. ¿Por qué importa este caso? Explotó la confianza y el estatus. Convirtió el encanto y la movilidad en armas. Entendió las fallas policiales. Manipuló la atención mediática. Estudió su propio mito. Recuerda los nombres de las víctimas. Sus vidas tenían futuro. Las familias añoran hoy. Sus historias merecen respeto. Las lecciones de seguridad siguen urgentes. Desconfía de extraños coercitivos. Confía en tus instintos y límites. Reporta desapariciones de inmediato. Comparte detalles con los investigadores. Pequeñas pistas pueden resolver casos. Bundy no es una leyenda. Fue un depredador. Dejó devastación tras de sí. Honremos a las víctimas. Jeffrey Dahmer. Conocido como el cannibal de Milwaukee. O el monstruo de Milwaukee. Sus crímenes sacudieron al mundo. Entre 1978 y 1991, asesinó a 17 hombres jóvenes. Las víctimas eran a menudo vulnerables. Hombres de color. Fugitivos. Jóvenes atraídos con promesas. Los drogaba. Los estrangulaba. Realizaba experimentos en sus cuerpos. Practicaba la desmembración. Conservaba cráneos. Guardaba partes del cuerpo. Algunas en ácido. Otras en su refrigerator. En 1991, una víctima escapó. Pidió ayuda a la policía. Los agents entraron al apartamento de Dahmer. Encontraron el horror adentro. Fotografías de cadáveres. Congeladores llenos de restos. Pruebas imposibles de negar. Fue arrestado esa misma noche. Su juicio comenzó en 1992. Se declaró culpable pero con locura. El tribunal lo declaró corto. Fue condenado por 15 asesinatos. Sentencia, 15 cadenas perpetuas. Después se añadió otra más. Jamás volvería a ser libre. En prisión fue un objetivo. El 28 de noviembre de 1994, otro recluso lo mató. Murió a los 34 años. ¿Por qué importa este caso? Muestra oportunidades perdidas. La policía una vez devolvió a un chico. Una víctima de 14 años había escapado. Pero los agents ignoraron las advertencias. Esa decisión costó vidas. También muestra prejuicios sistémicos. Las víctimas eran minorías, a menudo ignoradas. Las familias suplicaban atención. Demasiadas veces no fueron escuchadas. Dahmer siguió siendo infame hoy. Pero el foco debe permanecer. En las 17 vidas arrebatadas. Eran hijos, hermanos, amigos. Su memoria merece respeto. John Wayne Gacy. Lo llamaban el payaso asesino. Pero la verdad era más oscura. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a 33 jóvenes y adolescentes. La mayoría fueron atraídos a su casa. Prometía trabajo. Ofrecía drogas. Se hacía pasar por mentor. Una vez dentro usaba un truco. Mostraba esposas a las víctimas. Decía que era un juego. Pero no era un juego. Bailaba. Estrangulaba. Enterraba cuerpos bajo su casa. Los investigadores comenzaron a sospechar en 1978. Un adolescente desapareció tras reunirse con Gacy. La policía registró su vivienda. El olor reveló los horrores. Cuerpos apelados bajo el suelo. Otros arrojados a los ríos. Fue una de las peores escenas del crimen en la historia de E.U. El juicio comenzó en 1980. Las pruebas eran abrumadoras. Gacy fue condenado por 33 asesinatos. Recibió la pena de muerte. Durante 14 años apeló. En 1994 fue ejecutado. ¿Por qué importa este caso? Mostró cómo se ocultan los depredadores. Gacy era contratista. Un voluntario de la comunidad. Incluso actuaba en fiestas disfrazado de Pogo el payaso. Parecía inofensivo. Pero no lo era. El caso resalta fallas sistémicas. Muchas víctimas eran fugitivos. Muchas fueron ignoradas por la policía.
Las preocupaciones de las familias quedaron sin respuesta. Cuando las autoridades actuaron, de quienes ya habían muerto. El nombre de Gacy y sin fame. Pero la verdadera historia pertenece a sus víctimas. Eran adolescentes, soñadores, trabajadores. Nunca tuvieron la oportunidad de vivir su futuro. Albert Fish. Lo llamaban el hombre gris. También el vampiro de Brooklyn. Y el hombre del saco. Albert Fish fue un sádico asesino en serie. Apuntaba a niños a principios de 1900. Sus crímenes conocidos abarcaron de 1924 a 1932. Atraía a las víctimas con amabilidad. Ofrecía comida. Prometía trabajo. Ganaba la confianza de las familias. Pero sus intenciones eran monstruosas. En 1928, Fish secuestró a Grace Budd, una niña de 10 años. Se hizo pasar por un empleado rico. Convenció a sus padres de dejarla visitar su granja. Grace nunca regresó. Años después, envió a la familia Budd una carta. Ali describía con detalle como mató y canibalizó a su hija. Y esa carta llevó a su captura. La policía arrestó a Fish en 1934. Confesó múltiples asesinatos. También admitió agresiones y canibalismo. Los investigadores lo vincularon con al menos 3 asesinatos de niños. Pero algunos expertos sospechan más víctimas. Su juicio tuvo lugar en 1935. Las pruebas eran horribles. El jurado deliberó solo 10 días. Fue condenado a muerte. En enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. ¿Por qué importa este caso? Muestra cómo los depredadores se esconden a simple vista. Fish era anciano. Parecía frágil. Fingía ser inofensivo. Pero detrás de esa máscara, era un depredador. Sus crímenes dejaron familias marcadas para siempre. La historia de Grace Budd sigue siendo uno de los casos más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. Se recuerda no por Fish, sino por la vida inocente arrebatada demasiado pronto. Richard Ramirez. Lo llamaban el Aschador Nocturno. Su reinado de terror paralizó a California. Entre 1984 y 1985, Ramirez cometió una serie de asesinatos, agresiones y robos. Sus crímenes se extendieron desde Los Ángeles hasta San Francisco. Las víctimas iban desde niños hasta ancianos. No mostraba patrón de edad, género o trasfondo. Esa aleatoriedad lo hacía aún más aterrador. Ramirez solía entrar a las casas de noche. Se deslizaba por ventanas abiertas. Lavaba armas, cuchillos y martillos. Mataba brutalmente. Violaba, torturaba y robaba. Dejaba símbolos satánicos tras de sí. El miedo se apoderó de California. En agosto de 1985, la policía lo identificó. Las huellas dactilares y un auto robado revelaron su nombre. Cuando su foto salió en las noticias, el público reaccionó de inmediato. Una multitud en el este de Los Ángeles lo reconoció. Los civiles lo persiguieron. Lo retuvieron hasta que llegó la policía. En el juicio, Ramirez se mostró desafiante. Mostró un pentagrama. Gritó, "Salve Satan", en la corte. Pero las pruebas eran abrumadoras. En 1989, fue condenado por 13 asesinatos y decenas de otros crímenes. Recibió la pena de muerte. Ramirez permaneció en el corredor de la muerte durante décadas. En 2013, antes de su ejecución, murió de cáncer. ¿Por qué importa este caso? Ramirez sembró miedo al mostrar que el crimen puede golpear a cualquiera, en cualquier lugar. Su selección aleatoria destruyó la idea de seguridad en el propio hogar. Se convirtió en símbolo del mal desatado. Pero debemos recordar. Las víctimas eran más que nombres. Eran padres hijos vecinos. Sus vidas merecen el enfoque, no su infamia. André Chikatilo. Lo llamaban el carnicero de Rostov. También el destripador rojo. Sus crímenes horrorizaban a la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó al menos a 52 personas. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Las atraía cerca de estaciones de tren y paradas de autobús. Prometía comida, trabajo o refugio. Luego atacaba en lugares aislados. Chikatilo apuñalaba y mutilaba a sus víctimas. La brutalidad sorprendía incluso a los investigadores más duros. A menudo regresaba a las escenas del crimen. A veces consumía partes de los cuerpos. Sus métodos dejaron comunidades aterradas. Durante años la policía luchó. El sistema soviético se resistía a admitir que existía un asesino en serie. Hombres inocentes fueron arrestados. Algunos incluso ejecutados. Mientras tanto, Chikatilo seguía matando. En 1990, la vigilancia lo atrapó. Los agents notaron su comportamiento sospechoso en una estación de tren. Al registrarlo, encontraron pruebas incriminatorias. Fue arrestado. Confesó con detalles escalofriantes. Las autoridades lo vincularon con decenas de asesinatos. Su juicio en 1992 fue notorio. Desvariaba en la corte. Se burlaba de las familias. Pero las pruebas eran innegables.
Fue condenado por 52 asesinatos. En 1994 fue ejecutado a tiros. ¿Por qué importa este caso? Muestra el costo de la negación y el secretismo. Las autoridades soviéticas tardaron en admitir los crímenes en serie. Y se demora la dio libertad a Chikatilo para matar. Sus víctimas eran a menudo marginadas, ignoradas por el sistema. Sus muertes revelan el precio humano del crimen y la burocracia. Chikatilo sigue siendo uno de los asesinos en serie más mortíferos de la historia. Pero son sus víctimas, no su nombre, las que merecen ser recordadas. Jack el Destripador. El nombre aún provoca escalofríos. Jack el Destripador. Londres, 1888. Una ciudad envuelta en niebla y terror. El asesino apuntaba a mujeres pobres. En su mayoría trabajadoras sexuales en Whitechapel. Los crímenes fueron brutales. Víctimas con la garganta cortada. Cuerpos mutilados. Órganos extraídos con precisión. Al menos 5 asesinatos están confirmados. Los 5 canónicos. Marion Nichols. Annie Chapman. Elizabeth Stride. Catherine Eddowes. Mary Jane Kelly. Puede que hayan sido más. Cartas burlaban a la policía. Una firmada como, Jack el Destripador. El nombre quedó para siempre. La prensa alimentó la histeria. Las multitudes exigían justicia. Pero el asesino desapareció en la historia. Scotland Yard investigó a cientos. Doctors, carniceros, extranjeros, locales. Ningún sospechoso fue probado. El caso sigue sin resolverse. Ese misterio alimenta la infamia. ¿Por qué importa este caso? Definió la palabra, asesino en serie. Mostró cómo los medios amplifican el mito. Reveló las dificultades de vigilar ciudades. Y expuso el desprecio de la sociedad hacia las mujeres vulnerables. Incluso hoy, libros, películas y teorías inundan el mercado. Algunos lo llaman fascinación morbosa. Pero para muchos, es un asunto inconcluso. Un siglo después, sin ser. Jack el Destripador se convirtió en leyenda. Pero detrás de la leyenda había mujeres reales. Cada una con una vida, una historia, una familia. Su memoria debe estar por encima del mito. Pedro López. Es conocido como el monstruo de los Andes. Uno de los asesinos en serie más mortíferos de la historia. Pedro López confesó haber asesinado a más de 300 niñas. La mayoría de las víctimas tenían entre 8 y 12 años. Sus crímenes se extendieron por Colombia, Perú y Ecuador durante la década de 1970. Se aprovechaba de niños vulnerables. A menudo de familias pobres o rurales. Los atraía con regalos. Prometía comida o pequeños objetos. Luego los alojaba. Nunca regresaban. En 1980 López fue arrestado en Ecuador. Las autoridades lo sorprendieron intentando secuestrar a otra niña. Confesó con detalles escalofriantes. Llevó a la policía a fosas comunes. Se recuperaron cientos de cuerpos. En 1983 fue condenado por 110 asesinatos en Ecuador. Recibió una sentencia de solo 16 años. Ese era el máximo castigo permitido en ese momento. En 1994 fue liberado. Fue deportado a Colombia. Pero la justicia no fue definitiva. Más tarde volvió a ser arrestado. Esta vez por otro cargo de asesinato. Fue declarado insano. Lo enviaron a un hospital psiquiátrico. En 1998 fue liberado bajo supervisión. Su paradero actual es desconocido. ¿Por qué importa este caso? Pedro López puede ser el asesino en serie más letal jamás registrado. Sin embargo, cumplió menos años de condena que los que vivieron muchas de sus víctimas. Su liberación provocó indignación mundial. Expuso fallas en las leyes de sentencias. Y dejó a familias en toda Sudamérica sin ser. Sus crímenes siguen siendo un recordatorio de la más oscura capacidad del ser humano. Las vidas de cientos de niños fueron robadas. Sus nombres merecen ser recordados por encima del suyo. Estos fueron algunos de los asesinos en serie más notorios de la historia. Pero no recordemos sus nombres sino a las víctimas. Personas con sueños y futuros robados demasiado pronto. Honremos sus memorias. Aprendamos las lecciones. Y recordemos. El mal existe pero la conciencia salva vidas. Gracias por mirar.